Now the scriptures tell us there were many, many times when Jesus attracted these huge crowds, right? And for the most part, they stayed with Jesus. But here in John 6, we have a story where Jesus has some pretty radical teachings. And with radical, I don't mean that he was trying to incite a revolution, but there were some true teachings about living a righteous life. Las escrituras nos dicen muchas veces que Jesús atraía a grandes multitudes, pero aquí en Juan 6 tenemos una historia donde Jesús tiene algunas enseñanzas bastante radicales. Y con radical no quiero decir que estaba incitando una revolución, sino que eran enseñanzas verdaderas sobre vivir una vida justa. Apparently these teachings that Jesus was teaching were very unpopular with the audience. What did he say? Well, he said things like, for those who have enough, share with those who don't. That was one of the things he said. And he said, be careful how you live. Don't be a hypocrite. You gotta walk the walk, not just talk the talk. And then he said something like, I'm going to be executed, and some of you, my disciples, will be thrown in prison. Aparentemente, estas enseñanzas eran muy impopulares con la audiencia. ¿Qué dijo? Dijo, para los que tienen suficiente, compartan con los que tienen menos. Y dijo, tengan cuidado ahora de cómo viven, no sean hipócritas, no solo hablen, caminen también. Y entonces Jesús dijo, y por cierto, voy a ser ejecutado, y los que me sigan serán arrojados a la cárcel. As you know, we have a leadership team meeting today after the service. So perhaps Jesus should have clarified these teachings ahead of time with his leadership team. Maybe Jesus should have had a leadership team similar to what we have here. Tal vez Jesús debería haber aclarado estas enseñanzas con el equipo de liderazgo. Tal vez Jesús debería haber tenido un equipo de liderazgo similar al que tenemos nosotros. Perhaps somebody at the leadership meeting, at his leadership meeting, would have suggested, well, Jesus, with all due respect, but why don't you stay with a more positive message? You know, if you follow me, you will be rewarded message. That kind of message we love to hear. Now that's positive theology. Why ruin the revival by talking about all these hardships and the sufferings? Why bring it up? Tal vez alguien en la reunión de liderazgo hubiera sugerido, Jesús, con todo respeto, ¿por qué no te quedas con un mensaje más positivo? Tú sabes, el mensaje de, si me sigues, serás recompensado. Ese tipo de mensaje nos encanta escuchar. Eso sí que es teología positiva. ¿Por qué arruinar el avivamiento hablando de todas estas dificultades y sufrimientos? ¿Por qué sacarlo a relucir? As I said earlier, before Jesus started to talk about all this negative stuff, people had been flocking out to him. They made a day of it. They came in multitudes, carrying their own folding chairs and their lunches. That was great, but now they were down to 12. Just 12. Como dije antes de que Jesús empezó a hablar de estas cosas negativas, la gente había estado acudiendo a sus servicios. Venían en multitudes, llevando sus propias sillas plegables, trayendo un almuerzo, haciendo un día de eso. Eso era estupendo, pero ahora redució a 12, solo 12. And then Jesus turned to the 12 and asked them, do you also want to leave me? The suspicion is that some of them probably thought, yeah, actually I do. And let's be honest, most of us here sometimes get to that point where we just want to call it a day. Just give up, just walk away from it all. Y entonces Jesús se volvió a los 12 y les preguntó, ¿también se quieren ir? Mi sospecha es que algunos de ellos probablemente pensaron, sí, en realidad quiero. Y seamos sinceros,
La mayoría de nosotros llegamos a ese punto a veces en el que queremos darlo por terminado, alejarnos de todo. You see, being a bearer of the light, being a worker for peace and justice can be very hard. It's not a walk in the park. It's more like a marathon. Y a veces, ser un portador de la luz, ser un trabajador por la paz y la justicia, puede ser duro. No es un paseo por el parque, más bien es como un maratón. And in this day and age when things seem thoroughly out of whack, Jesus is asking you and me, are you going to leave me too? Are you going to leave me too, or are you going to continue to follow me in my footsteps? Y en esta época en la que las cosas parecen totalmente fuera de lugar, Jesús se dirige a nosotros con la misma pregunta: ¿vas a marcharte tú también o vas a seguir mis pasos? According to Jesus' message, the great secret in life is not how we begin. It's not even whether we win or not. It is whether we get across that finish line. Unlike what our society is telling us, it's not actually about winning the race. In God's eyes, there's only one kind of winner, the one who finishes. Según el mensaje de Jesús, el gran secreto de la vida no es cómo empezamos, sino cómo seguimos hacia la meta. A diferencia de lo que nos dice nuestra sociedad, en realidad no se trata de ganar la carrera. A los ojos de Dios solo hay un tipo de ganador, el que termina. I think the one time the world really understands and gets this message is at the Olympic Games. We all love the Olympic Games, right? Because really, I mean, yes, there is a medal count, of the different countries, but it really is about the Olympic spirit. It's about getting across that finish line. So I want to share a movie with you today, a clip of a movie. But I'm going to talk to you about that later. Sorry about that, yeah. Creo que la única vez que el mundo entiende ese importante principio es en los Juegos Olímpicos. Quizá por eso nos encanta verlos. Sí, también está el recuento de medallas de cada país, pero estar ahí, terminar la carrera, tiene la misma importancia en los Juegos Olímpicos. Esto salió en una de mis películas favoritas, Cool Runnings. Cool Runnings is the name of the movie. So I'm going to show you this clip, but before I do, for those who haven't seen the film, I'm going to just give you some context. So let me explain. It is based on a true story. This actually happened, right? There are these Jamaican runners who approach a disgraced former bobsled champion from Canada who lives in Jamaica to help them train for the Olympic bobsled competition. It never happened before that a team from Jamaica participated in this Winter Olympic sport. Voy a mostrarles un clip, pero para los que no hayan visto la película, permítanme explicarlo. Entonces, esto está basado en una historia real. Se trata de unos corredores jamaicanos que se acercan a un antiguo campeón de bobsled de Canadá que vive en Jamaica, para que les ayude a entrenar para la competición olímpica de bobsled. Nunca antes había ocurrido que un equipo de Jamaica participara en este deporte olímpico de invierno. But somehow they did it. They qualified. And during the final run at the Olympics, at the Games, the Jamaican bobsled got off the track and crashed. Now the bobsled was broken, but the athletes were okay. And this is what they did amongst the applause of millions of viewers around the world. Let's watch it. Well, before we have the translation. Pero de alguna manera lo hicieron, se clasificaron. Durante su carrera final, el trineo jamaicano se salió de la pista y se estrelló. El bobsled se rompió, pero los atletas estaban bien. Y esto es lo que hicieron entre los aplausos de millones de espectadores de todo el mundo. This is my sermon today.
Reese, you're dead? No, man. I'm not dead. Staying with it is one of the things faith is about. That is the critical thing Jesus wants us to understand this morning. Faith becomes real when we are down and out, ready to call it quits. Faith becomes real when we decide to continue toward that finish line. Faith becomes real when we realize that we're not alone in this race, that God has put people by our side. Faith is to realize that there is a whole stadium of people cheering, and most of all, God. Permanecer con ello es una de las cosas en las que consiste la fe. Eso es lo que Jesús quiere que entendamos esta mañana. La fe se convierte en realidad cuando nos sentimos abatidos y dispuestos a renunciar a ella. La fe se vuelve real cuando decidimos continuar hacia la meta. La fe se vuelve real cuando nos damos cuenta de que no estamos solos en esta carrera, que Dios ha puesto gente a nuestro lado. La fe es darse cuenta de que hay todo un estadio de gente animado y sobre todo Dios. Faith is hanging in there. Even though the day looks dark and the future scary, you place yourself in God's hands and you say with Simon Peter, "Where else can I go? You have the words of eternal life." La fe es aguantar aunque el día parezca oscuro y el futuro aterrador. Te pones en manos de Dios y dices con Simón Pedro, ¿a dónde vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Friends, that is faith. Right there, that's faith. Life is a marathon. It's not about how we start, but how we continue toward that finish line. Let us take inspiration this morning. Let us take strength and courage from the greatest of all teachers, Jesus the Christ. Amigos, eso es la fe. La vida es un maratón. No se trata solo de cómo empiezas, sino de cómo continúas hacia la meta. Inspirémonos esta mañana y tomemos fuerza y valor del más grande de todos los maestros, Jesucristo.